Okay friends, today we are going to learn about topic called as bladder, urinary bladder. Urinary bladder లో ఫస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ కనుక తీసుకుంటే ఇది పోస్టీరియర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ సైడ్ కనుక తీసుకుంటే మనకి ఎట్ డౌన్ వీ విల్ హ్యావ్ ప్రోస్టేట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యేది దిట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ స్పింక్టర్. ఓకే, ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ స్పింక్టర్ ఆర్ ఆరిఫేస్, అండ్ దిస్ ఈస్ ట్రైగోన్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్. ఎట్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద ట్రైగోన్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ యురేటర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, యురేటర్ ఓపెన్స్ ఎట్ ద హియర్. దిస్ ఈస్ యురేటర్ and this is internal urethral sphincter, and finally ఆ internal urethral sphincter నుంచి మనకి we will have the lumen ureter, and this is followed by మనకి ఇక్కడ external urethral sphincter ఉంటాయి. external urethral sphincter. So prostate, external urethral sphincter, internal urethral sphincter, this is the trigone of the bladder, and this is ureters. Okay, coming from the kidneys. So this is urinary bladder. మనకి if this is considered as umbilicus, superior surface of the bladder and umbilicus are connected by median umbilical ligament. median umbilical ligament. median umbilical ligament ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ యురేకస్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అలంటాయిస్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, అలంటాయిస్, యురేకస్, median umbilical ligament, connection with the umbilicus and the superior portion of the bladder. Okay, trigona, prostate, internal urethral sphincter and external urethral sphincter. Now coming to the nerve supply of the bladder. Bladder లో మనకు ఫస్ట్ ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి? బ్లాడర్ మజిల్ ఈజ్ కాల్డ్ as డెట్రోసార్ మజిల్ అంటారు. అండ్ కింద దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as బ్లాడర్ నెక్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as బ్లాడర్ నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్. ఓకే, సో నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్, prostate and internal urethral sphincter. ఓకే, ఇదంతా ఒక పార్ట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎక్స్టర్నల్ urethral sphincter. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ urethral sphincter అనేది మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. సో ఎక్స్టర్నల్ urethral sphincter ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై సొమాటిక్ నర్వ్స్. వాట్ ఈస్ అ సొమాటిక్ నర్వ్? పుడెండల్ నర్వ్. పుడెండల్ నర్వ్ నెంబర్స్ ఏంటి? S2, S3, S4. ఈ పుడెండల్ నర్వ్ ఎక్స్టర్నల్ యూరిథ్రల్ స్పింక్టర్ మీద ఏ రిసెప్టర్స్ మీద యాక్ట్ అయితే? దీస్ రిసెప్టర్స్ ఆర్ నికోటీనిక్ రిసెప్టర్స్. దీస్ ఆర్ somatic, supplied by somatic nerve, that is pudendal nerve, S2, S3, S4. This is under our control, voluntary control, external urethral sphincter. Now coming to neck, prostate and internal urethral sphincter. ఇక్కడ we will have alpha 1 receptors. detrusor muscles మీద we will have both muscarinic receptors and sympathetic receptors, that is M3 and beta 3. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో M3 is parasympathetic nervous system, beta receptors and alpha receptors are sympathetic nervous system, SNS. సో సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ బై hypogastric nerves, and parasympathetic nervous systems is by pelvic nerves. Okay, pelvic nerves అనేది parasympathetic nervous system, and alpha 1 and beta 3 are sympathetic nervous system కి సంబంధించింది. ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ బై hypogastric nerve. ఓకే, నార్మల్గా వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్ అండ్ బీటా రిసెప్టర్స్? ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్, బీటా రిసెప్టర్స్ అండ్ M3 రిసెప్టర్స్. M3 రిసెప్టర్స్ కనుక యాక్టివేట్ అయితే దీస్ కాజెస్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్. M3 రిసెప్టర్స్ కనుక ఇన్హిబిట్ అయితే దీస్ కాజెస్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్. అదే బీటా 3 రిసెప్టర్స్ కనుక యాక్టివేట్ అయితే యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బీటా 3 రిసెప్టర్స్ కాజెస్ రిలాక్సేషన్. ఓకే, బీటా రిసెప్టర్స్ కాజెస్ రిలాక్సేషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్ అనేది if they are stimulated, this causes contraction. If alpha receptors are inhibited, this causes relaxation, and nicotinic receptors help in contraction. Okay, అయితే now applied ఏంటిదంటే నార్మల్గా వేర్ ఇస్ ద మెచ్యురేషన్ సెంటర్ వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ ఇన్ pons. Pons have the maturation center. Maturation center is controlled by the pons. ఇక్కడ we will have Barrington center.
Barrington center. ఇది ఏం చేస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ లీడింగ్ టు మిక్చురేషన్. అంతేకాకుండా మిక్చురేషన్ సెంటర్ is also present in posterior hypothalamus. Also help in constriction of the bladder leading to maturation. And maturation సెంటర్లో ఇన్హిబిషన్ చేసేది కూడా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ paracentral lobule. ఇది ఏం చేస్తుంది, దిస్ ఇన్హిబిట్స్ ద కాంట్రాక్షన్, thereby it helps in continence. అంటే యూరిన్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద బ్లాడర్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ బై paracentral lobule continence. Okay, continence is maintained by paracentral lobule. Pons and posterior hypothalamus helps in maturation, అంటే voiding of urine. Continence అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఇన్ ద బ్లాడర్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇది. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం. బ్లాడర్ మజిల్, దట్ ఈస్ డెట్రోసార్ మజిల్ మీద వీ విల్ హ్యావ్ M3 రిసెప్టర్స్ అండ్ β3 రిసెప్టర్స్. ఓకే, అండ్ ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ స్ఫింక్టర్, నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ అండ్ నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ అండ్ ప్రోస్టేట్, ఇవన్నిటి మీద వీ విల్ హ్యావ్ α1 రిసెప్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎక్స్టర్నల్ యురెథ్రల్ స్ఫింక్టర్ మీద మనకి సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ నికోటినిక్ రిసెప్టర్స్ యాక్టెడ్ బై పుడెండల్ నర్వ్. ఓకే, sympathetic nervous system is by hypogastric nerve, and parasympathetic nervous system is by pelvic nerves. M3 stimulation, inhibition, it causes contraction, it causes relaxation. And B3 receptors stimulation చేసి this causes relaxation. And alpha receptors stimulation and inhibition, alpha receptors stimulation చేసి this causes contraction, alpha receptor inhibition చేసి it causes relaxation, this causes contraction. So this is the action. Normally ఇప్పుడు ఒకవేళ sympathetic nervous system is activated అనుకుంటే, sympathetic nervous system యాక్టివేట్ అయితే this causes a contraction, sympathetic nervous system ఇక్కడ relaxation. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ ద యాక్షన్స్. సో సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అయితే α1 రిసెప్టర్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ అండ్ β3 రిసెప్టర్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ బై సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది, హైపోగ్లోసల్ నర్వ్. ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ స్ఫింక్టర్, బ్లాడర్, నెక్ అండ్ ప్రోస్టేట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమైతుంది, కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ బ్లాడర్, ఇక్కడ దిస్ అండర్గోస్ కాంట్రాక్షన్. అండ్ బీటా3 రిసెప్టర్స్ అనేది దేని మీద ఉంటుంది, బీటా3 రిసెప్టర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద డెట్రోసార్ మజిల్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్, అంటే బ్లాడర్ మస్కులేచర్. ఓకే, బ్లాడర్ మస్కులేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో, దిస్ మస్కులేచర్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ ఇప్పుడు ఇది ఎట్లయినా కాంట్రాక్ట్ అయి ఉన్నది. దిస్ మస్కులేచర్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ విల్ అండర్గో రిలాక్సేషన్. సో కాంటినెన్స్, ఇక్కడ ఫైనల్ అవుట్లెట్ అనేది క్లోజ్ అయి ఉంది. బ్లాడర్లో మనకి యూరిన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. బ్లాడర్ అనేది హెల్ప్స్ ఇన్ కాంటినెన్స్. ఓకే, యూరిన్ రిటెన్షన్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ యూరిన్ రిటెన్షన్. It stops the urine out by contracting the internal urethral sphincter, neck of the bladder and the prostate, and it relaxes the detrusor by activating beta-3 receptors, thereby increasing the urine containment in the bladder. So it helps in increasing bladder capacity. పెంచడానికి మనకి సింపాథిక్ నర్వస్ స్టిమ్యులేషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. నౌ వాట్ ఇఫ్ సెకండ్ వన్, పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్. పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి, పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే M3 రిసెప్టర్స్ గెట్ యాక్టివేటెడ్. దీస్ కాజెస్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ డెట్రోసార్ మజిల్. డెట్రోసార్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అయితే బ్లాడర్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. దీస్ లీడ్ టు యూరిన్ అవుట్ఫ్లో. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as voiding of urine. Okay, so sympathetic nervous system helps in urine retention, parasympathetic nervous system helps in urine voiding. So what are the అప్లైడ్స్ ఏంటిదంటే డ్రగ్స్ మీదనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ని అంటే M3 రిసెప్టర్స్ దట్ ఈస్ పెల్విక్ నర్వ్ ఆర్ పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ స్టిమ్యులేటర్స్ అంటే M3 ఎగోనిస్ట్ అండ్ M3 యాంటగోనిస్ట్. మస్కరీనిక్ అగోనిస్ట్ అండ్ మస్కరీనిక్ అగోనిస్ట్ ఏంటి, దట్ ఈస్ బిథానికాల్. ఇది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ మస్కరీనిక్ మాత్రమే, దీనికి నికోటినిక్ యాక్షన్ అనేది ఉండదు. అండ్ M3 యాంటగోనిస్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సిబ్యూటైనిన్. M3 స్టిమ్యులేషన్ వల్ల మనకి ఏమైంది, వాయిడింగ్ ఆఫ్ ద యూరిన్. సో దిస్ కాజెస్ బ్లాడర్
contraction, bladder contraction, bladder smooth muscle, that is detrusor muscle ఏదైతే ఉంటుందో అది కాంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ లీడ్ టు యూరిన్ వాయిడింగ్. సో దేంట్లో హెల్ప్ అవుతుంది? యూరిన్ బయటకు వచ్చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యూరిన్ రిటెన్షన్. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యూరిన్ రిటెన్షన్ ఈజ్ బిథానికాల్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ యూరిన్ వాయిడింగ్. అది ఆక్సిబిటైన్ ఏం చేస్తుంది? మస్కరినిక్ రిసెప్టర్స్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. దేర్ బై రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ డెట్రోసర్ మజిల్. సో బ్లాడర్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు. దిస్ లీడ్ టు డిక్రీజ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బ్లాడర్ మజిల్. దేంట్లో మనకి డిక్రీజింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బ్లాడర్ మజిల్ కావాలి? యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్. టు ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యూరినరీ ఆర్ అర్జెన్సీ ఇన్కాంటినెన్స్లో వీ నీడ్ ఆక్సిబిటానిన్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ యూరినరీ బ్లాడర్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టంలో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ఫా 1 రిసెప్టర్స్ అండ్ బీటా 3 రిసెప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ఫా 1 రిసెప్టర్స్ని మనం ఇన్హిబిట్ చేస్తే దట్ ఈస్ టామ్సిలోసిన్ ఆల్ఫా 1 బ్లాకర్స్. అండ్ బీటా 3 స్టిమ్యులెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? మిరాబెగ్రాన్. ఓకే, మిరాబెగ్రాన్ ఈజ్ బీటా 3 స్టిమ్యులెంట్. ఆల్ఫా 1 రిసెప్టర్స్ని ఇఫ్ వీ ఇన్హిబిట్ ఆల్ఫా 1 రిసెప్టర్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇంటర్నల్ యూరెథ్రల్ స్ఫింక్టర్, బ్లాడర్, నెక్ అండ్ ప్రోస్టేట్ మీద ఆల్ఫా 1 రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈస్ సప్లైడ్ బై హైపోగ్లోసల్ నర్వ్. ఇప్పుడు ఏమైతే టామ్సిలోసిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఆల్ఫా 1 బ్లాకర్, దేర్ బై ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యూరెథ్రల్ స్ఫింక్టర్, బ్లాడర్, నెక్ అండ్ ప్రోస్టేట్. సో మనకి ఏమైతే దిస్ కాజెస్ డిక్రీజ్ అబ్స్ట్రక్షన్. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ బ్లాడర్, ఇక్కడ ద సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది ఇది రిలాక్స్ అయితే యూరిన్ అనేది అవుట్ ఫ్రమ్ ద బ్లాడర్. సో దేర్ ఈస్ నో అబ్స్ట్రక్షన్, డిక్రీజ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఫర్ యూరిన్ అవుట్ఫ్లో. సో ఇది దేంట్లో యూజ్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ BPH, బినైన్ ప్రోస్టేటిక్ హైపర్ప్లేషియా. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు మిరాబెగ్రాన్ అనేది B3 స్టిమ్యులేటర్. B3 రిసెప్టర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటాయి? డెట్రూసర్ మజిల్ మీద ఉంటుంది. డెట్రూసర్ మజిల్ మీద B3 అంటే సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ బై హైపోగాస్ట్రిక్ నర్వ్. సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, B3 రిసెప్టర్స్, స్టిమ్యులేషన్ via mirabegron, thereby it causes detrusor muscles relaxation. Detrusor muscles కనుక రిలాక్స్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది? దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ బ్లాడర్ కెపాసిటీ. detrusor muscles relax అయితే this helps in increasing the bladder capacity. So this detrusor muscles of the bladder will undergo relaxation. So కాంట్రాక్ట్ అయితే మనకి యూరిన్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది రిలాక్సేషన్ ఉంటే యూరిన్ అనేది మనకి బయటకు రాదు. యూరిన్ గెట్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్లాడర్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద బ్లాడర్ కెపాసిటీ. ఇది దేంట్లో యూజ్ చేయొచ్చు? యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ పేషెంట్స్లో. Okay, those patients with urinary incontinence we can use mirabegron. Those patients with obstruction of urine outflow, that is benign prostatic hypertrophy, we can use benign prostatic hyperplasia, benign prostatic hyperplasia, we can use tamsulosin. Okay, now in patients who are having urinary retention we can use bithanicol, which helps in contraction of the urinary bladder. And in patients who are having urgency incontinence, to decrease the activity of the bladder we can use oxybutynin. Okay, so these are the applied points. Okay, now coming to urinary incontinence దగ్గరికి వచ్చేసరికి నార్మల్గా మనకి యూరినరీ ఇంకాంటినెన్స్ అనేది 3 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి స్ట్రెస్ ఇంకాంటినెన్స్, ఇంకోటి అర్జెన్సీ ఇంకాంటినెన్స్ అండ్ ఇంకోటి ఓవర్ఫ్లో ఇంకాంటినెన్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫిజియాలజీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ కమింగ్ టు స్ట్రెస్ ఇంకాంటినెన్స్ ఏంటిదంటే బ్లాడర్ అవుట్లెట్ ఆర్ ఇంటర్నల్ యూరెథ్రల్ స్ఫింక్టర్ ఆర్ యురెథ్రా హైపర్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ద యురెథ్రా. ఇంటర్నల్ ఆర్ ఇంట్రెన్సిక్ యురెథ్రల్ స్ఫింక్టర్ ఆర్ బ్లాడర్ అవుట్లెట్ ఈజ్ incompetent.
బ్లాడర్ అవుట్లెట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే బ్లాడర్ అవుట్లెట్ ఇది ఇంటర్నల్ యూరిథ్రల్ స్ఫింక్టర్ ఆర్ బ్లాడర్ అవుట్లెట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కాంపిటెంట్, ఒకవేళ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అబ్డామినల్ ప్రెషర్, ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఇన్ అబ్డామినల్ ప్రెషర్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? డ్యూ టు స్నీజింగ్, కాఫింగ్, ఓకే, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఆర్ వాల్సల్వా మాన్యూర్, లేదంటే ఒబేస్ పేషెంట్స్, ప్రెగ్నెన్సీ పేషెంట్స్, వెజనల్ డెలివరీ అయిన పేషెంట్స్ అండ్ ప్రోస్టెటిక్ సర్జరీ అయిన పేషెంట్స్, వీళ్ళందరికీ దేర్ ఈస్ ఇన్కాంపిటెంట్ ఇంటర్నల్ యూరిథ్రల్ స్ఫింక్టర్. ఎందుకంటే అక్కడనే ప్రోస్టేట్ ఉంటుంది, ఇంజురీ జరగచ్చు, బ్లాడర్ ఇంజురీ జరగచ్చు డ్యూరింగ్ ద వెజనల్ డెలివరీ ఆర్ వాల్సల్వా మాన్యూర్ చేసేటప్పుడు అబ్డామినల్ ప్రెషర్ అనేది పెరగడం వల్ల దిస్ లీడ్ టు ఇఫ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇన్కాంపిటెంట్ బ్లాడర్ అవుట్లెట్, దిస్ కాజెస్ యూరిన్ అవుట్ఫ్లో. ఓకే, సో దీనికి వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఏంటిదంటే పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కీగల్స్ ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే, అండ్ వెయిట్ తక్కువ చేసుకోవాలి, అండ్ పెసరీస్ కూడా వాడచ్చు. పెసరీస్ వెయిట్ డిక్రీస్ అండ్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్, దట్ ఈస్ కీగల్స్ ఎక్సర్సైజెస్. దీస్ ఆర్ ద ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. దిస్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్. Now coming to second one, that is urgency incontinence. Urgency incontinence ఏంటిదంటే బ్లాడర్ యాక్టివిటీ. సో బ్లాడర్లో డెట్రూసర్ మజిల్స్ ఉంటాయి. డెట్రూసర్ మజిల్స్ ఆర్ ఓవర్ యాక్టివ్. దీన్ని ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ ఏంటిదంటే బ్లాడర్లో డెట్రూసర్ మజిల్స్ ఆర్ ఓవర్ యాక్టివ్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నార్మల్ బ్లాడర్, దిస్ ఈజ్ ఓవర్ యాక్టివ్, అంటే ఇది కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ అవుతూనే ఉంది. సో దిస్ లీడ్ టు మనకి యూరిన్ అనేది ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ లీడ్ టు ఇంక్రీజ్ అర్జ్ టు వాయిడ్ యూరిన్ మెనీ టైమ్స్. ఓకే, అండ్ ఇమీడియట్లీ. సో ఇది దీనికి కాజెస్ ఏంటిది? యూటీఐ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఇన్కాంటినెన్స్. అయితే మనకి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటిది? జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద 2 ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్, దట్ ఈస్ M3 ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ B3 స్టిమ్యులేటర్స్. B3 అంటే సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్స్ అంటే హైపోగ్లాసల్ నర్వ్, దట్ ఈస్ hypogastric nerve, sympathetic nervous system. B3 receptors present on the bladder. M3 receptors parasympathetic nervous system supplied by pelvic nerves, parasympathetic nervous system M3. Okay, all these are present on detrusor muscles. ఇప్పుడు M3 receptors అనేది inhibit అయితే this causes relaxation of the bladder. B3 receptors stimulate అయితే that also causes relaxation of the bladder. So M3 receptors inhibitors, that is oxybutinin, and B3 receptor stimulator, that is mirabegron. So oxybutinin and mirabegron helps in decreasing the overactivity of the bladder. And third option ఏంటిదంటే we can do Kegels exercises, that is pelvic floor exercises, Kegels exercises and bladder training. అంటే we have to timely voiding of the urine and distraction from urination. అంటే యూరినేషన్ అర్జ్ ఉన్నప్పుడు సమ్ అదర్ వర్క్ చేస్తే this may be distraction, and relaxation techniques. Okay, so these are helpful for urgency incontinence. Now coming to overflow incontinence, this is third one. Overflow incontinence అంటే నార్మల్గా బ్లాడర్లో డెట్రూసర్ మజిల్స్ ఉంటాయి అండ్ బ్లాడర్ అవుట్లెట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, detrusor muscles, if there is underactivity of the detrusor muscle, and if the outlet is obstructed. So underactivity of the detrusor muscle వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కాంట్రాక్షన్ జరగట్లేదు, సో యూరిన్ అనేది ఎక్కువ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ బ్లాడర్ అండ్ అవుట్లెట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్టెడ్, కాబట్టి ఇంక్రీజ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్. దిస్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్. సో ఫైనల్లీ more than normal filling capacity, నార్మల్గా 150 mlకి we will get urge to get urine, and 450 ml ఎప్పుడైతే బ్లాడర్ అనేది ఫిల్ అవుతుందో ఇన్వాలంటరీగా యూరిన్ అనేది లీక్ అయిపోతుంది. సో మోర్ దెన్ 450 ml అనేది యూరిన్ కనుక ఇఫ్ ఇట్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్లాడర్, దిస్ కాజెస్ లీకింగ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫ్రమ్ ద బ్లాడర్. ఓకే, detrusor muscle underactivity and outflow, if it is obstructed, this causes increased filling of the bladder, and finally it gets leaked. So this is called as overflow incontinence. దేంట్లో ఉంటుంది?
ఓవర్ఫ్లో ఇన్కాంటినెన్స్ దేంట్లో ఉంటాయంటే డయాబెటిక్ మెలిటస్ పేషెంట్స్, పాలియూరియా, ఓకే, బినైన్ ప్రోస్టెటిక్ హైపర్ప్లేషియా, అవుట్లెట్ అబ్స్ట్రక్షన్, నెక్స్ట్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజురీ పేషెంట్స్లో దేర్ ఈస్ అండర్ యాక్టివిటీ, ఓకే, డెట్రోసర్ మజిల్ అండర్ యాక్టివిటీ అనేది స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజురీలో జరుగుతుంది. బ్లాడర్ అవుట్లెట్ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది బినైన్ ప్రోస్టెటిక్ హైపర్ప్లేషియాలో ఉంటుంది. డయాబెటిక్ మెలిటస్ పేషెంట్స్లో పాలియూరియా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ అండర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ లీడింగ్ టు ఓవర్ఫ్లో ఇన్కాంటినెన్స్. సో దీనికి ఆర్ ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే పోస్ట్ వాయిడ్ యూరిన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యూరినేషన్ దేర్ విల్ బీ increased residual urine left by due to bladder outlet obstruction. Okay, this can be seen by ఇది increased residual urine అనేది మనకి ఎట్లా తెలుసు, పోస్ట్ వాయిడ్ రెసిడ్యువల్ యూరిన్ ఇస్ మోర్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్ఫ్లో ఇన్కాంటినెన్స్ అని చెప్పేసి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. అండ్ సో దేంట్లో చూడొచ్చు, క్యాథెటర్, by passing a catheter we can see that we can find how much residual urine is present, and by USG also we can find how much residual urine is present. సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటిది, మనం ఇక్కడ ఇంటర్నల్ యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్ని ఆర్ నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ని ఆర్ ప్రోస్టేట్ని రిలాక్స్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో బ్లాడర్ మజిల్ని కాంట్రాక్ట్ చేయాలి. సో దీన్ని రిలాక్స్ చేయాలంటే α1 బ్లాకర్, దట్ ఈస్ టామ్సిలోసిన్, ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ BPH patients. And catheterization, okay, so catheterization and α1 blocker, that is tamsulosin, is helpful in overflow incontinence. Urgency incontinence lo M3 inhibitor and B3 stimulator, that is mirabegron and oxybutynin. And bladder trainings, urine trainings, and this is a urinary incontinence, urinary stress urinary incontinence aniki weight takku cheyali, exercises cheyali. So these are the applied points for bladder nerve supply and bladder associated treatment. Thank you for your patience listening.